also quite good. We managed, unfortunately, we only got a chance to recce once. So during our practice rounds, we were actually amending our notes. And then one of the loops during practice, we overshot and one. Luckily, it was during free practice. We amended that and we were happy with our notes. Qualifying went well, alhamdulillah. I think we have the fastest time for now. We don't know about the rest, what they're going to do. So let's wait and see what everyone does, and then we see what position to start tomorrow. Well, as you can see, it's quite slippery on that side. So as we came around, unfortunately, our handbrake is not working properly. So we tried pulling the handbrake and it didn't turn. So into the mud, and once you're in mud, it takes you where it wants you to go. So that's why we went off the racing line. Okay, free practice, we were just checking our notes to make sure that everything was okay, because yesterday when we recce'd it, it was very, very wet. Second practice, yes, we had a moment there, but it's not a moment. We were doing it to see who can stay on the wheels the longest, 2 wheels the longest. So the competition is with Karen and us. Qualifiers, we took it easy. Look, the race is tomorrow, it's not today. But it was fun, it's dried up a lot. It was good fun. Which number do you prefer to start? Any number behind Karen. Any number Behind Karen. So whatever number Karen picks, we'll be right behind him. Well, in the qualifying stage, we've done a good time. We were able to keep to the notes. The notes made sense. Initially, when we started, the stage was looking very tricky, and we were very scared because the distances are very short and the corners are really tight. But that really eventually worked for us because the car is short. So the notes have worked okay. We've improved with each pass. And then also the grip has become better because the sun came out. So we've done a good job, I think. We are an open book. If they make us start fast, well, we'll just go and start fast, no problem. I mean, we are not so scared of starting in front. That's what everybody gets worried about. But at the same time, starting in front has its pressures because you get pressure from the back and pressure from the borders. But all the same, it's fine. And if we qualify in the top five, any position in the top 5 is fine enough. It's good enough for us. Oh yeah, we've tried and corrected the mistakes we did at practice. We've qualified with a time of 4:23, so more like 20 seconds off, I think, what is fastest so far. And yeah, I think so far so good. So far so good. The main aim actually is just to get around and get to the finish. Whatever position we get, we thank God. As long as we've gone round and we are at the finish. Pace, yes, she has the pace, she has the potential, and we're work in progress to see how far up then the pace can be compared to the rest of the competition in the ARC Championship. Well, yeah, the practice loop did help a lot. We had some changes to make, which we did. So the practice loop is always a big help. I think we had a good run. We had some small issues with the Hamza's helmet, but I think we're okay. We need to hope we stay in. Currently, we are third, so let's hope we stick there, so we can choose our road position. Well, ideally, we would like to start either third or fourth, but I don't know if that would be possible, depending on how people select their positions. But ideally, yes, we would like to be either third or fourth. Actually, practice wasn't bad at all. It's just that I think we must have gone off in one of the corners, so we had a little nudge on the bumper. So second time round, but since we don't want to be top 5, even after the time went off, we took another 20 seconds sitting in the car before we got into the stage. And then we had a spin in one of the hairpins. So we're trying not to be top 5, and I think we'll make it. It's very stiff. So there are some serious R5s. You have people like Mangat with the Evo 10s. So yeah. The idea is to keep it clean, keep it on the road, and then see where we are at the end of tomorrow. We wanted to follow the timing. With the timing said you can start qualifying at 9. So we went there, we stayed there 20 minutes on top because there were no marshals. Then they asked us to open the route a bit, to make some noise, to make everybody go out of the road. It's not good, all this, for focusing and concentration. And then we did the really first qualification without intercom. That is not good also. Screaming and blah, that's not good. I mean, all that is not necessary.
So we didn't do the second pass. I think we should have done it because it keeps up the momentum. You need to keep that. And now we did not such a good time. First corner we went straight. The earth had changed from wet to dry, so the braking point was a bit too late. We lost about 5 to 10 seconds, so we are quite behind. But okay, you know, those super stages, qualifying stages, they are, for us, it's part of it, but it's not essential. It's the next day and the day after that. We are long distance runners. Yes, the qualifying has been good. We actually, as of now, have the 5th fastest time out of about 8 cars that have driven so far. And we are hoping for the best. We've done 4:06, a few seconds off the R5, so we are good. We've done our practice well. We studied well. We did our setups, and we are good. If I would go not above 3, I would want 3 going downwards and not beyond 7. So I want somewhere in between there. But if it comes on my side, I can still go as car number 1. Absolutely have no problem with that. It was a good practice, and definitely we had to up our speed because we had been long without being in the car. So this gave us a very good time to practice a bit, and then we get acclimatization for the routes tomorrow because most of the stages are tight. So we're doing the adjustments according to what we've practiced today. Personally, I would prefer position number 1 on the road. But because it's the best position that I'm used to. Yeah, I would like to lead. Yeah, it's stiff. We have very good cars, both local and international. So we have to really up our game to keep up with the pace. The strategy? Strategy is to take the car and bring it back home in one piece. Na mtazamaji wa Racing Show, mambo ni mazuri hapa nchini Uganda, na hapa tupo ni Mzuri Africa. Tumeweza kuona qualifying hiyo ilipokuwa ikimalizika, na tumeweza kusikiliza kile ambacho wamezungumza Navigator kuhusiana na the way qualifying ilivyokwenda, kama kulikuwa kuna shida kwenye practice, wamekuja kurekebisha vipi na time zao jinsi zilivyomalizika. Matete, tumeweza kuona very clean. Aliyefanya makosa akafanya makosa, yeah. Aliyefanya vizuri kafanya vizuri, aliyepata time nzuri tutakuja kujua anachagua position gani. Namba ngapi kesho aanze. Yeah, kwa kweli tumeona qualifying ilikuwa perfect kabisa kama tulivyotegemea. Stage ilikuwa fine, na kingine stage kidogo imekauka. Kwa hiyo drivers wamepata grip. Kwa hiyo unaweza kuona yani ile grip imewasaidia sana katika kupata time nzuri sana, na kama tulivyoona kwa pace ambayo imeenda, Karani ashikiki. Ana pace nzuri sana, ana mwendo mzuri sana, na qualifying ni pasi moja tu. Kwa hiyo kufanya mistake you are out, lakini yeye alifanya mistake, kuna sehemu amepiga wide lakini amepata grip akaendelea kwa sababu terrain ilikuwa imeshakauka. Kwa hiyo ni nzuri sana, na hata time yake aliyopiga dakika 3. Nimeona mistake ambayo ameifanya kwenye baada ya kutoka kwenye roundabout, akatoka wide, akatoka nje racing line, lakini hakutaka kufanya kutoka arudi na akaendelea pale pale. Na hiyo ndio advantage ambayo nimeisemea. Na hiyo ndio advantage ambayo nayo kwa sababu pameshakauka, gari yake ina grip, ina torque kubwa. Kwa hiyo ameclear pale pale na akacholonga pale pale na akaelekea. Na ndio maana amepata hiyo time ya 3 minutes na sekunde 50. Kwake nafikiri is fair. Difference ya sekunde ngapi na Leroy? Sekunde 3. Difference ya sekunde 3 tuna Leroy. Sekunde 3. Unafikiri Leroy wapi amekosea? Wapi alipopoteza muda? Yaani hiyo sekunde 3 kaipotezea wapi? Yaani siwezi kuiona hiyo sekunde 3 iko wapi. Lakini nafikiri Leroy sekunde hiyo 3 anaweza kama ameipata kwenye ana late break, ana early break. Yaani anawahi kusimama kabla ya ile hajaifikia, lakini otherwise Leroy yuko perfect, na hiyo sekunde 3 sio kitu sana. Mwacha achague kwenye kustart kesho, lakini ngoja tuone. Lakini hiyo nafasi ya 3 ndio surprise. Kukutegemea ama kiukweli siyategemea. Siyategemea itakuwa hivyo. Lakini pia niitegemea kwamba ukitoa hizo gari mbili hamna atakayempiga Mangati. Ndio kapigwa sasa. Kapigwa na hizo gari mbili tu. Lakini watatu yeye watatu yeye
Wa kwanza Karani, wa pili Loi, wa tatu yeye. Kwa hiyo bado yupo vizuri kwamba bado anatetea kombe lake. Yaani huwezi kumtegemea Mang'ate ambaye hakucheza karibu mwaka mzima anarudi, yes, lakini yupo ndani ya top 3. Yes, nitegemea labda wa 5, wa 6, you know. Katika hizo gari 10 amekuwa wa 3 pale. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kama tulivyosema kwenye practice. Unaona huyu mtu kuna kitu anakitaka. The way anavyopush, the way anavyobargain na nini. Perfect sana. Tunamwangalia Jerome Wahome, tunamwangalia Makrai Kimathi, lakini tunamwangalia vile vile Yasin Nasa. Kwa kweli kuna kitu nahisi inabidi tukubaliane nacho na inabidi tukubali. Kwangu mimi sasa hivi naona Jeremy Wahome ni mzuri kuliko Makrai Kimathi. Wewe unasemaje? Wewe umesema. Yes, kwa sababu yani muda wote Jeremy unaona kabisa ana consistency, ana line, ana pace nzuri na ana mistake chache sana kwenye rally, kwenye stage zake ambazo anacheza. Tofauti na Makrai Kimathi, is faster lakini ana mistake nyingi ambazo nazo zinamchelewesha au zinampotezea timing sana. Kwa mfano kama ile qualifying alipoenda kwenye ile akapiga kama alivyoenda kwenye practice, kimeenda kutokea tena kwenye qualifying. Nafikiri ni kitu fulani ataendelea kujifunza zaidi, tuone itakuwaje. Kwa hiyo Jerome amefanya vizuri zaidi kuliko Makrai. Yes. Na unampa advantage. Na hizo mara ya kwanza. Hata kwenye ARC iliyopita, Tunamwangalia Yasin Nasa. Hii ni home ground yake. Ameshacheza hapa kwa miaka karibu 5. Amesha win championship. Inawezekana stage ikawa ni ngeni kwake, lakini terrain inabaki kuwa vile vile, spectators wanabaki kuwa wale wale, gari inabaki kuwa ile ile, na tumeweza kuona lakini position aliyokuwa nayo. Na tumeweza kuona ni bingwa hapa. Kwa hiyo akiingia kwenye stage anaingia kwenye stage kama bingwa. Kwa hiyo nahisi amecheza clean, hajataka mambo mengi, kwa sababu kumbuka Yasin sio driver ambaye flamboyant, sio driver ambaye ana mambo mengi katika stage na nini na nini. Kwa hiyo ndio maana unakuta katika hata pesa aloenda ameenda nao constant na hiyo namba alopata, sababu kumbuka namba 4 ni Hamza Anwar. Ingawa Hamza Anwar ana gari nzuri zaidi kuliko Yasin, maana ile ni ile gari ya champion bingwa. Material. Kwani nahisi ya bingwa? Yaani magari yote ni ya bingwa. Lakini ile kule hata Kenya ilikuwa inawakarisha R4. Lakini hii pia GPB ni R4. Na wote washaendesha mabingwa, Tapio kaendesha. Hii hapa Chatnani kaendesha. Kwa hiyo it's a matter of driving. Na Hamza nimeona leo ameingia na mguu mzuri, na which is good kwake, na hata Yasin pia ana changamoto kesho Yasin kwa Hamza. Najaribu kuangalia hao wawili, Hamza Anwar na Yasin Nasa. Yaani hiyo ni betu nyingine ambayo ipo. Kwa practice hii, kwa qualifying hii, kesho Yasin inabidi awe na utaratibu. Na tujui Hamza atakuwa na approach gani. Wacha tuone. Hamza Anwar tumemwangalia the way alivyokuwa aggressive. Tofauti na ilivyokuwa kwenye ARC. Hii kidogo kwenye qualifying ameonyesha kitu fulani. Inawezekana labda hata siku ya mwisho ya rally alishinda stage moja ndio akapata pasi, au ile pesi ya kumalizia kule ndio hii ameanza nayo huku. Labda inawezekana kwamba imempa, kuna wakati unajiona au mimi dereva mbaya, sawa, lakini unasema okay, wacha nianze kujifunza upya, alafu nagundua kumbe mimi sio dereva mbaya. Basi ndio wakati mwingine upepo unakuwa mbaya na mambo mengine. Kwa hiyo ndio maana hii pesi ya kwenye qualifying labda ndio ile safari rally imeanzia hapa. Kwa hiyo tutegemee anaweza kufanya vitu vizuri sana, na atawa challenge hawa loko, atawa challenge na hata ARC wengine ambao wanashiriki. Tukimalizia kwenye hii qualifying, Maxine tunamwangalia David, lakini tunamwangalia Kaka. Tunamwona Maxine akiwa juu ya nafasi ya 8, nyuma yake ndio yuko David, anafuatia Kaka. Yes, nimeona kuna changamoto hapo.
ndio maana nikasema David sasa hivi anacheza rally kama legend, anacheza rally kama kushiriki. Yani sio yule kabisa kwamba unaona David anaweza ka win stage, sio yule unaona kabisa David anaweza kafanya kitu kikubwa, yani wakasema leo David ameenda, lakini nahisi ameamua tu kwenda constant, na hata hiyo nafasi aliyopata baadaye ndo anakuja Wahome, alafu anakuja Kaka. Ni moja ambayo ana deserve kwa kweli, kutokana na pesi ambayo watu wameanza, na hata kwenye position ya kwanza sijui atapata namba gani, lakini atakuwa juu pale, maana zile namba muhimu. Kesho kama mvua itanyesha, watu wengi wataogopa, watataka wakae nyuma. Navigator wamesema yani kama navigator wa pilipili yeye amesema ana prefer kuondoka kaa namba 1. Angependa awe kaa namba 1. Ana prefer kuondoka kaa namba 1. Anasema yeye kaa namba 1 ndo sehemu yake. Wengine wanasema labda nyuma navigator wa Leroy anasema nyuma ya Kara. Kaa namba 1. Nyuma ya Kara. Kwa hiyo kila mmoja anamhofia mwenzake katika kila mmoja. Tukimalizia tukiingia kwenye shakedown, tukiachana na qualify. Shakedown tumeweza kuona ambao ni local, baadhi tu. Nini ambacho unakiangalia? Tumeweza kumwona Kikankane, watu wengi walikuwa wanataka kumwona Kikankane pamoja na trial iliyokuja kufanywa na mtu ambaye amemuuzia gari, lakini tunamwona ameroll kwenye shakedown. Kikankane bwana, sema ndo lali. Afu hela anatumia yake. Lakini kama kuna mtu mwingine unaambia hebu akae mtu mwingine tuone hii gari inaendaje. Anatuchelewesha burudani. Umeona mafansi wote wanataka kumuona. Yaani alipoanza kustart tu watu wote wakanyanyuka, washaanza kushangilia. Kona kwanza ya pili Charlie watu wanainua na ika pembeni. Nafikiri anatumia gharama sana kwenye huu mchezo. Ana sponsors wengi. Hakuna rally ana miss. Garage ana gari karibia 2 ambazo zinaweza zikacheza rally yoyote. Kama anatumia gharama hivi, kuna haja ya kuadjust driving yake. Hassan Ali perfect. Naona yuko na navigator professional. Perfect. Katoa dereva navigator Kenya. Kaleta pale. Yaani huyu ni navigator wa East Africa. Riaz Ismail. Navigator. WRC navigator. Yupo vizuri. Na Alwi anaendelea vizuri sana. Na atakuwa driver mzuri sana. Sema tu naona anachagua rally. Kwa hiyo akiwa akicheza back to back, basi atarudisha ile rhythm na atarudisha ile fans. Unajua ana fans wengi, lakini mara nyingine acheze, mara nyingine anacheza, basi inakuwa ina watani off wengine. Sebuguzi tunamwona yuko na Evo 9. Ndio tunasubiri mzigo mpya. Sebuguzi bwana, mzigo uko kwenye maji unakuja. Na hawezi kumisi ilali. Ni ilali kubwa sana. Kwa hiyo amevuta Evo 9 anatumia. Na hata kuna wengine, kuna John Barrow, kuna nane. Kuna watu wengi sana ambao local wanafanya hii shakedown. Nafikiri tutaenjoy sana kuona kwamba inakuaje. Wapo top drivers wengi tu ambao wanacheza kwenye hii shakedown. Wapo kina Arthur Blake, kama unaweza kuona hapa nyuma, ndo unaweza kuona hizi zote zinasubiri kwenda kwenye shakedown. Lakini tumezungumza tu mambo mengi, tumezungumza mambo mazuri. Siku tunakuja kuangalia leg 1 na leg 2. Wengi wanasema barabara sio nzuri kama mvua itaendelea kunyesha. Kama mvua isiponyesha kidogo kutakuwa na afadhali. Lakini kama mvua ikinyesha kutakuwa na shughuli nzito. Terrain ya hizi stage ni terrain ya matope sana. Kwa hiyo itakuwa tricky sana, na hata kwenye reki watu walireki hawakupata notes nzuri. Notes za kwenye matope mara nyingi notes ambazo za hazikupi ile kabisa, yani sababu huwezi kubreki kwenye maji, huwezi kubreki kwenye matope. Yani kuna vitu fulani ambavyo vinakubana sana. Hiyo moja. Pili, spectators. Namba za spectators huku ni kubwa sana. Na wengi wanakuwa kwenye stage ile. Kama driver mpya, kwa kweli kukaa na gari za mbele kaa namba 1 tu ni kichefuchefu. Yani wewe vizia ukae nyuma, njia zisafishwe. Hapo unaweza kupata rhythm.
Matete, tusubiri kuona leg 1, leg 2 mambo yatakuwaje, lakini kwa sasa tuangalie tu nini kitakuwepo katika leg 1 siku ambayo tutakuja kuangalia, kwa maana ya kwamba Jumamosi nini ambacho kitajiri katika mashamba huko ya miwa huko, mashamba ya Shekameta huko. Tutakuwa na burudani nzuri tu kwa hiki tulichokifanya hapa kwenye qualifying stage, free practice na shakedown. Mimi naitwa Captain Mike Malue, niko naye David Matete. Yeah. Kwa pamoja tunasema tunaendelea kuwa pamoja hapa, tuendelee kuwa pamoja, endelea kusupport, endelea kuwa na racing show, endelea kuwa na Atlantic Lubricant. Hadi wakati mwingine, ciao.